ndaw waroon nañoo jéem sax gën koo yokku ndax am na area yoo xamante ne ni definitely dañ fa dee perform nit ñi dañ leen dee votal foofu noonu so it's all about policy and programs nit ki sax mun ngaa nekk political party boo xamante ne nii dëgg la amuloo doole bu bari ci area bi nii waaye candidate bi nga xamante ne moom nga jël xëy na candidate boobu noonu am na influence ci ñi nga xamante ne electorate si so definitely bu fekkee ne winul election bi sax mun naa pull votes yoo xamante ne at the end of the day dina am li nga xamante ne dina ko contribute ci political party bi is very important. Yeah, and then for now tamit comme dem nga si ñoom GDC comme for me, why would they just focus on rural Gambia and not here? So thinking you are a serious political party. Let's just put it that way. I'm not a politics as programs. Don't want to okay man maybe politics is all about risks. Don't want to okay maybe man so batahale fini do my will so I will not go in for it. Of course vekene olunga sa boba for nane yow am ngeen candidate bo xamantene xam nga ne kii nii mun na moo deliver when given the place for nane war ngeen a mun a put up a candidate si areas yi nii moo nekk KM Banjul and then West Coast waaye gis nañ ne fii nii it's only UDP ñoo xamante ne they are consistently all the time dañoo put up a candidate so it's like yaa ngi wax yeneen political parties yi man I cannot compete with you for me that's how I see it. waaw loolu la because dañ seet fu seen strength nekk am nga soo seetee GDC di nga xam ne KM du seen strength di nga xam ne lu ñoo try West Coast sax try ko li nga xamante ne mooy KM ndax ci mayor election bu weesu indi woon nañ candidate in the name of Papa Ndiaye Girigara moom moo nekkoon seen candidate bi waaye dafa mujjee ñàkk election boobu noonu bi yoon ñëw nag ñu bari expectoon ne ñoom GDC dinañ put up a candidate waaye gis nañ ne put up buñ a candidate liñ def mooy instead dañ dem ñu endorse ki nga xamante ne moom mooy Talib pour Talib mun a win election bi ci digganteem ak candidate si nga xamante ne ñoom la muy jonganteel ñu bari tamit expectoon ne soo seetee di nga gis ne am na performance boo xamante ne def nañ ko West Coast region même ci councilorship election bi sax am na votes yu bari yoo xamante ne ni GDC am nañ ko West Coast ñu bari yaakaaroon ne nag man sax dama yaakaaroon ne dina am candidate boo xamante ne ni dinañ ko am ca West Coast region donte perform nañ lu mel noonu ci councilorship election bi waaye gis nañ ne foofu tamit amuñ fa candidate dañ dem instead ñu baak candidate bi nga xamante ne ni moom la PPP samp fa ca diwaanu West Coast region moo wax lu am solo la definitely because li gën a am solo ci politique réew mi moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñaari tund yile suñ ko waxee nag nekkul ne dañuy jéem a tuutal yeneen tund yi definitely ñi fa nekk yëpp ay electors lañ we all have equal rights waaye boo seetee da ngay gis ne pour nga war a mun a contrôle li nga xamante ne moom mooy économie réew mi il faut mu am certain regions yoo xamante ne nii dafaa nekk ci sa contrôle mu nekk ci sa loxo because economically soo seetee region yi yëpp di nga gis ne West Coast ak li nga xamante ne mooy KM ñoom ñoo dee gën a générer revenue. ok koto fon la ñu ngi am kenn si line bi moo nekk Hadi Jaaju hello Hadi hello Hadi hello Hadi ok fon naa los nañ Hadi Jaaju dinañ ko amaat si kanam but Kawsu dina ñëwaat si yow for example I see still now we are on the topic of political parties not coming forward for for you especially do you think ne comme like it's necessary to include these people si lifin bi si itinerary bi when they have not collected nomination papers or su fekkee ne tam collect ne nomination papers yi waaye nag on the day of the nomination tender wuñ seen lii di nomination they didn't come forward fooguloo ne comme like penalties dafa war a am because lii si man is like comme yaaxa resources la ak time because danga su fekkee ne ok from after NPP tey am na political party bu fa even though xam nañ ne kooku coalition la and all that waaye time boobu noonu bu fa nekka est-ce que leneen mënu na moo xëj foofu noonu so waaw xam nga first and foremost IEC dafa am resources yi nga xam ne dañ ko dee joxe free am resources yi nga xamante ne du nekk free like nomination bi xam nañ ne ñoom dañoo defar li nga xam ne moom mooy ay ballot box ak yooyu sooy ñëw pour taxaw sa candidat loolu moo tax dañ dee asi li nga xamante ne moom mooy koppar teg ko ci pour in case su fekkee ne leer na ne doo win du la jaral nga asipaat xaalis boobu noonu teg ko fa boo even soo ko fa defee su fekkee ne li nga xamante ne moom mooy élection si yow mënuloo am li nga xamante ne moom mooy lu ñoo wax recovery vote
doon da dee delloo ci li nga xamante ne moom mooy loo jot a dugal so lu ñoo wone rek mooy ne su ma leeree ne su ma demee du ma win mun naa def all the noise before waaye before the election day dama dem ba génn play back ak kenn ok play what ñu jël. yaa ñu dina ñëwaat noonu ñu ngi am Hadi Jaaju si line bi hello Hadi. hello Hadi. hello Hadi yaa ngi laa dégg. hello Hadi. hello Hadi. hello Hadi. maa laa dégg yaa ngi live. waaw maa laa dégg. ok jamono ji mën nga ñëw wax ne rek yow foo nekk ak lan moo nekk di xew fi nga area bi nga nekk. ma ne time bii di mën nga ñëw wax yow fan nga nekk ak what is happening. hello Hadi mën nga plus tuuti si noise bi fu mu nekk ñu mën a déggante. hello maa laa dégg Hadi. maa laa dégg yaa ngi live. ok mën nga ñëw wax yow time bi nii fan nga nekk ak lan moo nekk situation fi nga nekk lan moo nekk di happen right now. ok jërëjëf. right now ñu ngi AIC. Bakary Badji nekk na waaye dina ko biir AIC. so right now naka nga mën a describe lii di atmosphere yi foofu noonu fi ngeen nekk fële di Kanifing administrative area. hello maa laa dégg. waaw. man right now lan nga ñu mën a wax daal lan moo nekk di happen fële di AIC di Kanifing. ok fii daal gis nañ ci ne NPP APRC maanaam coalition bi ñëpp génn nañ pour ñu jàppale tey Bakary su desal ci tey gis nañ ci sécurité bi daanaka gis nañ ci daal sapota ci NPP sax officiel bi ñi nga xamante ne ñoo jiite NPP tey gis nañ leen tey ci bés bi pour ñoo jàppale Bakary. comme naka ngay associé lii di crowd bi. ma ne crowd bi naka nga koy associé est-ce que crowd bi génn na comme ni ngeen ko expecté and all that. génn nañ especially youth bi génn nañ ci laaj number pour ñoo taxaw Bakary. so ñoom est-ce que wax nga ak ñoom lañ leen nekk di séntu tey wala. ma ne est-ce que wax nga ak ñi di fan si Bakary Badji yi ndax lañ leen nekk di séntu tey si lii di nomination am bi. allo. yaa ngi laa dégg. waaw. ma ne est-ce que wax ngeen ak lii di fan si comme tey lan leen nekk di séntu si lii di bési nomination yi Bakary Badji bi fële di. so Bakary léegi la door a agsi. ok xam naa Hadi dinañ la amaat si kanam Bakary su sommité paper famille dañ la xoolaat si kanam nga update ñu si ndax sobbi na all the papers yoo xamante ne yooyu la war a jox lii di AIC tey ak tamit su waxee ak presse bi lan la wax ak presse bi after dinañ la xoolaat. I mean, that was Hadi Jaaju, our reporter Hadi Jaaju at the IEC office in Kanifing. So, Kausu, gis nañ crowd we were talking about crowd. Gis nañ jot nañ gis some crowd, yeah? Yeah, so crowd was this what you expecting? Well, was this what you expecting? Dinane a no and a yes. Okay. A no in the sense ne
soo xoolee li nga xamante ne moom mooy time bi nga xamante ne moom lañ doon expect dëgg-dëgg I was not expecting this crowd because man from day one bu ma xoolee li nga xam ne moom mooy itinerary bi understanding Gambian si luñ jógee ci li nga xamante ne moom mooy weeri koor ñu bëri seen nelaw du dee doy so this is the better time buñ am pour mun a recover li nga xamante ne moom mooy nelaw yi the other thing mooy dafa tombé ci bés bi nga xamante ne bési dimanche la nekkul bési xëy suma maas yi lu gën a bëri bés bi dañ dee noppale ko and then soo ma joxee appointment at 9 o'clock most of the time dama koo feel and that was also my expectation moo tax I was really not expecting a big crowd like this so pass na sa expectation bi waaw dëgg but soo xoolee tamit li nga xamante ne moom mooy time bi nga xamante ne moom lañ nekk di ñëw it's almost lu ñu doon wax with NBR with lu ñu doon wax with LRR mooy ne façon yi nii IEC could have known better and then gis nga soo ko joxoon 1 o'clock ñu dajale seen nit ñi joxe ndeewu do all the things that they want to do by the time ñu ne 11 ñu génn si dinañ doon am ample time pour def the ambiance dinañ doon am ample time pour ñëw they will not be in the rush hour but also by the time ñu egg si fi nga xamante ne moom mooy IEC they will still be fall within the timing however xam naa ne jot naa reliable information ne am nañ arrangements yi nga xamante ne def nañ ko with IEC that is not officially ñun media bi luñ jot but am naa li nga xamante ne moom mooy reliable information ne am na candidates yi nga xam ne def nañ arrangement yooyu noonu with the IEC so li ma suggest rek mooy ne next time balaa ñoo àgga si that situation IEC should have known better mooy ne dafa am certain candidates yi nga xamante ne ak certain political parties seen candidates dañ war a mun a bàyyi xel time buñ leen a jox loolu noonu dafa nekk mbir yi nga xamante ne yu am solo but when it comes to the crowd man ba léegi benn góom-góom bi laa am mooy crowd pretext la mënut a gëm li nga mënut a wane li nga xam ne mooy leneen but us in the media we need the crowd the undecided voters want to view the crowd the politicians want to use the crowd so loolu noonu lim laa woon rek mooy ne even ñu nekk si media bi always dañ dee bëgg a xool ambiance bi naka la fa demee li nga xamante ne moom mooy ndax mbooloo mi bari na wala mbooloo mi bariwul but dafa am beneen component of the media bi nga xamante ne moom moo dee gën a tax nit ñi over their dead body they raise crowd mooy the social media I remember during the presidential campaign da ngaa gis ki nga xam ne mbooloo bu ndaw ngaa am but what your people will do is dañoo asi a very close shot ñu génne la daf laa leer ne lii ay fiw boppa la but dañ xam nga lu xew loolu la ñëw soo wane keneen ki nga xamante ne moo leen ëpp mbooloo ñu jël bosam a wide shot wala ñu jël benn drone shot mu wane mbooloo mu ndaw so loolu lim laa woon mooy ne politics dafa dem ba tollu fi nga xamante ne disinformation misinformation false information mu ngi cee bokka Saïdou lim doon wax loolu rek mooy nekk di way forward jamono boobu dañ daan am nominated National Assembly members to represent the young people whether they were officially representing us or no but noonu lañ la nantaanee jamono bi dañ am ndaw yu bëri ñu nekk ci National Assembly bi ñi nga xamante ne di fall within that age bracket bu ñu daan nominaté so soxlaatuñ pour nominate benn ndaw mu nekk foofu noonu so loolu lim laa woon mooy it is a problem solve ñan ñoo mun a solve problème boobu is the National Council for Civic Education unfortunately seen koppar mu ngi jógee ko ci office of the president as a subsidy so tey jii dina difficult trop pour man ma nekk président Saïdou nekk fi nga xam ne moom mooy National Council for Civic Education ma leer ne kii su raising awareness people will be aware about man lu ma bëggul ñu xam ba pare man maa ko war a jox dépense it's obvious dama limit dépense am to li nga xamante ne moom mooy salaries and probably vehicle maintenance with electricity so suñ ko amul they cannot do much and most of the people are blaming them but they don't know no honestly they are under resourceful more specifically financially xam nga tey ji soo amee staff ñu jox la li nga xamante ne soo ko xaymaa mu ngi am ci yow sa dépasse sa courant sa moto ak probably 3 treks in the week xam nga 3 treks in the month it's obvious soo receive subvention 3 treks nga mën a def so yooyu noonu dafa am solo nañ xool what is wrong with national television nga xam ne ñun ñëpp ko moom ñu am li nga xamante ne moom mooy civic hour every day bi nga xamante ne National Council for Civic Education dañ leen koo jox for free xam nga loolu su boobaa at least nit ñi dinañ jël responsabilité pour ñu toog ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy suñ constitution bi the acts and laws of the land but also li nga xam ne moom mooy civic responsibility citizenship loolu war naa mën a nekk that will not require additional cost waaye it's just a matter of additional function xam nga su boobaa ki nga xam ne moom mooy liggéey foofu dina ko leer ne every day maa ngi am a programme damaa jëm time bi dem defi programme su amul extra xaalis sax dina create fuel pour muy dem foofu noonu di ñëw yooyu noonu ñoom ñoo mën a raise the awareness waaye if not the same game rek la moo nekk. no awareness bi dafa manqué trop kaw because no honestly maa ngi remember
ci councilorship election bi bu councilor si doon dem house to house meeting yi some people were asking man am na ku ma laajte mu ne ma ne election bi nii man gisuma taalib si flyer bi you understand mu ne ma man because moom dafa support taalib mu ne ma man gisuma taalib si flyer bi ba pare ñi nga bii ban façon ngi election la so xam nga kooku xamut lu xew ñu bari xamuñ yëfi local thank you very much it is the responsibility of IEC pour ñu génn si ñu sensitize nit ñi si élection yi nga xamante ne ñooy xew ci réew mi gis nga dafa am ñu bari ñoo xamante ne dañoo dem pour sànni carte sax pour fu ñoo dugal seen carte bi sax xamuñ ko so loolu yëpp invalid votes thank you very much invalid votes lack of awareness la boo xamante ne nii mu ngi am ci suñu réew mi te duñ ne xamuñ ko they know it very well xam nañ ko xam nañ ni mu ngi am so li mun a am rek mooy National Council for Civic Education ñu independent nag mooy ñu am seen koppar boo xamante ne nii seen koppar yi bopp la boo xamante ne nii dafa National Assembly bi straight waaw to their accounts to their coffers ñu wane ne lii lañ alloqué National Council for Civic Education léegi nag lii ak lii mooy seen responsibility su fekkee ne nag defuñ seen responsibility then we can hold them accountable absolutely waaye here nit ki su fekkee ne mun loo wax ne nit ki mu génn dem wóor dem si provinces bi pour educate nit ñi ba pare kooku amul benn means boo xamante dafaa demee ci provinces bi because soxla nga véhicule soxla nga li nga xamante ne moom mooy pétrole pour nga dem foofu noonu soo fa demee comme duñ ko dee defee rek padiem il faut mu am because yaa ngee dem da nga jógee sa kër because of nguur képp ku jógee këram dem provinces benn guddi bu mu fa am dafaa feeku padiem yow tamit da ngaa feeku padiem da ngaa am li nga xamante ne moom mooy fi ngay nekk accommodation ak sa lekk ak yooyu soo expenses yi bi dafa bari soo su fekkee ne nag yow da nga nekk ci loolu mu leer nguur gi ne yow soo demee def lii awareness bi nga xamante ne moom ngay create loolu baaxul is not in the advantage of the politicians duñ mus a support idea boobu li lay won loolu rek ne mooy ci jamono ji nga xamante ne nii nguur gi ñëwutoon bari na loo xamante ne di ñu ngi ko doon joytu ci nit ñi ne loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy xeex buñ jëlee réew mi waaye tey loolu is in their advantage bugguñ sax ki ko waxtaanee mind you opposition bi tamit ñi nekk ci opposition bi buñ ñëwee ba dugg ci système bi di seen thing lu ñoo campagne yi ak lu ñoo politique buñ ñëwee duñ bugg a sax ko lim xam nga loolu moo nekk di am ci réew mi il faut que ñu jéem a bridge barrière boobu noonu loolu foog ñu xeex ko suñ ko xeexu mu dëñ di nga lu ñoo xeex jafe-jafe ñoo xeex ci réew du musa dëñ because da nga koo xeex when you are outside when you are inside you forget about it te yow su fekkee yaa ngi si outside bi mun loo xeex loolu ba mu antu dañuy fàtte benn affaire mooy being in doesn't necessarily mean you'll never be out again. waaye ñoom nag mentalité bi non a clear example mooy li ma dee wax mooy PPP was government to one point in time it was opposition now it is like quasi government APRC was government one time it was opposition now it is quasi government UDP was opposition it was quasi government now it is opposition so loolu lim laa woon may li ma dee wax gis nga if they had remedied the problems they wouldn't have complained today but tey jii soo ko defar jamono boo amee doole pour am nga problème bi mooy opposition du defar loi opposition mun réew ci loi dafa like whistle blower wala dafa make noise so when you are in government use the opportunity do the laws ba ëllëg soo fa jógee dinañ ko nawloo ba pare you entrench them some of these laws man dama gëm ne noonu dinañ leen fare waaye dañ leen ko war a def ba pare entrench ko mooy dexañ ko ba nga xamante ne du doomi aadama bu xëy rek ñëw soppi ko waaw those are important issues but suñ ko defut dafa nekk ne di ordinary citizens ñooy continuer di jooy di nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci kaw di continuer di enjoy and the pretext remains the same so loolu noonu dafa nekk mbir yi nga xam ne suñ ko toogoon tey di waxtaan ba ëllëg duñ fi jógee exemple ma laa jox rek during Jammeh's time opposition bi li ñu doon jooy mooy ne fairness amul ci national television bi te dafa war a fair waaye tey the same opposition ñooy jooytuwaat rek di wane ne fairness benn tey the fairness that was lacking during the time of Jammeh is still the unfairness that is lacking. And they had the opportunity to change that. Man boobu sax dama dee woon ne tane na tuuti like one of the issues yi nga xam ne loolu la gaay gën a xeex you have to be realistic gis nga nit ki man dama gëm ne sooy xeex mbir bu ko xeex because of yow bokkuloo ci système bi. Thank you. xeex ko because of lii moo gën ci réew mi. xeex ko because lii moo gën ci nit ñi regardless of yaa ngi ci système bi wala nekkool ci système bi because most of our politicians yoo xamante ne nii démb nag doon dégg gaay ñuy coow di wax lu ne di criticiser système bi tey ñu ngi ci biir système bi te système bi change a bit
and they are embracing it. Thank you very much. The system bu ñu doon criticize démb système boobu moo fi nekk benn tey. ñoom ñoo ko nekk di defend right now they are defending it. This is my point. Gis nga the Public Order Act dafa bokk ci lu Gambien yi campagne yi and comme ni ma ko doon waxee suñ delloo down to history a little bit Public Order Act bi si boppam is older than Gambia's independent. So gis nga that tells you ne the problem is not xamuñ ne fee baaxut si réew mi but favor na li nga xamante ne moom mooy any government bu toog te ku ñëw du ko génnee. déet kon nag musiba daal ñu ku ñëw du ko génnee Kawsu. parce que soo ñëwee yow. Kawsu du ko génnee. déet soo fa ñëwee étatagul comme di nga fa génna. moo tax so are we not thinking of the outcome. xam nga yow yaa ngi si biti ñamaguloon baaneex xamuloo neex ne yow ok by the time you are in the system you already stain yourself jamono boobu nga ko war a génnee pour ëllëg ak si biir keneen su ñëwatee du ko fa mun a delloo. but yow soo ko fa bàyyee su keneen ñëwee génnewut ko yow now you are an opposition it will haunt you. nga soo nekkee si réew. doo dee sóoraale ne mun ngaa wàcc. non du loolu sax soo nekkee si réew. sooy samp kaso. soo koy samp. defal ko ba mu baax nga yaatal ko ba mu yaatu. waaw pour ëllëg. suuraaleel ne yow sa bopp mun lañ laa jàpp dugal la ci kaso. am na solo. ñaata leaders lañ fi jël dugal leen ci prisons yoo xamante ne nii seen own prisons la yoo xamante ne foofu lañ daan dugal seen citizens si. ñaata nguur ñoom ñoo fi ñëw dem. soo dafa bari am na ñu bari ñoo xamante ne nii nguur lañu woon génne nañ ci nguur léegi ñu ngi si opposition bi. ok ñu dem ñu ngi am kenn si line bi moo nekk Haji Sissoho ku ñu nekkal fële di Basse URR hello Haji. hello Mariama. yes naka am yaa ngi fay. maa ngi fay alhamdulilah. ñu ngi laa dalal si programme bi. maa ngi nii URR time di tudd hôtel laa ngi nii jaay. ok est-ce que mën nga ñëw wax rek lan moo nekk di happen foofu si Basse. waaw mën nga ñëw wax lan moo nekk di happen right now fële si Basse IC. hello Haji. yes Vida. maa laa dégg mën nga ñëw wax ne rek lan moo nekk di happen dame wawi haalande rek hoɗum o right now hoɗum woni Basse dal ɗo gonɗa ɗo o time ɗo. sorry. Mariam. yes mi nama nana Haji. ngene. mane time bi fan nga nekk ak lan nga ñu mën a wax si lan moo nekk di happen right now foofu noonu. waaw. fii nii time bi mu ngi fees del boy. doo mun naa fi nga taxaw saa boy. ok kan moo nekk di yóbbu nomination papers am si IEC. mën nga ñoo wax tur bi. hello. wimi ɗamin wawi haalande rek ko hombo waɗoyta hombo ɓe watta nominate hannde toon to Basse. léegi alama jox la André mu falli ko wala. fona ñu ngi am connection problems we will get back to him. ok kan nga ñu mën a jóg koo xamante ne mën nañoo wax ak moom. allo salaamaaleykum. hello salaamaaleykum. yes salaamaaleykum. waaleykum salaam. ok. mën nga ñëw wax sa tur rek ak fan nga nekk right now ak lan nga ñu mën a waat si lii di nomination bi bu nekk di xew foofu noonu si Basse. Can you repeat that question again? Can you kindly tell us who you are and where you are right now and what's really happening? Okay, right now we are at the regional office of IEC and we are here to nominate our NPP candidate, which is no other person but Honorable Mohammed Sise, the candidate for NPP for chairmanship in URR. Okay, what should we expect today to see during the nomination? Our expectation, you mean? Yes. No, our expectation is too high because even today, today's event has shown everything. It has shown it has shown for the whole world that Mohammed Sise is ready for the meeting. We are seeing many people right now. Can you just tell us how were you able to, mobilize all these people within this short, time of period? Because it's 12. Well, you mean how do we manage? How will we mobilize our people? Yes. Yes, politics is everyday thing. Because we are looking to have some key
elements as far as the whole thing is concerned. Because we selected a candidate that is a winning candidate, number one. And number two, we all know that NPP has every potential in the Gambia to win any seat, especially in URR. That is number two. And number three is our party leader, who is no other person but His Excellency, President Arambaro, who is fit for everything in this Gambia. Okay, so what can you tell us about your candidate? What can you tell us about your candidate? Pardon? I said, what can you tell us about your candidate? What can I say about our candidate? Yes. Yes, our candidate is a young person who has been working for the youth of URR for the past 10 years. He headed URR youth committee for the past 5 years, whereby he has opened a lot of opportunities for the youth of URR. And everybody in URR has attached to that. Okay. Mohammed is a peace-loving somebody. Mohammed is a hard-working young man. Mohammed is honest and dedicated. Mohammed is somebody who has a good experience as far as business is concerned. And also Mohammed is a honest guy, my dear. Hello? Hello? Yes, we're hearing you loud. I said, going by what you're saying. You say what? Going by what you are saying, how optimistic are you of winning? No. We are highly optimistic because we have belief and trust in our candidate. Okay. He is an outstanding youth in this region. Okay. Which everybody knows his potential. Okay. Because he's an experienced young man. Okay. Mohammed has good relationship with the people of URR. And Mohammed knows URR to his fingertips. Before you will be deployed to solve the problem, you must know the problem itself. And Mohammed knows the problem of URR. So he is fit to solve the problems of URR. And are you assuring us, or are you convinced that if elected, he can actually attain some or implement the expectations or some of the expectations of young people within the next 4 years? No, I really have high hope in that. Because I personally, I work with him for quite a long time. Okay. He's a passionate leader. No one can say he is going to meet all our demands. It's not possible. But we believe large majority of our demand will be addressed. Or even if it is not addressed, you will see his effort in it. It's like we are seeing URR, a very big entourage there, currently at the Basse regional office for the IEC. So far, how are you intending to amplify the campaign for CC, if nominated Honorable CC, to ensure that probably the undecided voters, not the NPP supporters, but the undecided voters would cast their votes for him? Yeah, as I told you, the appetite of voters to come out and vote also depends on the party. Okay. It also depends on the candidate. Okay. And all these two are making their mobilization to see that our people come out Okay. and vote. Okay. And if you are currently, you will see the enthusiastic in people and the readiness for the day to come and for them to go and vote. What are you expecting or projecting when it comes to this chairperson's election, considering the low voter turnout during the councillor election last month, or this month rather? No, actually speaking, the low turnout of voters in the last election, one can blame the timing of the election. So, but definitely speaking, now we are not in the Ramadan, we are out of Ramadan.
then we are hopeful that the turnout is going to be higher than the last one. And of course, the parties, it is also the responsibility of the parties to talk to their people, to go out and vote. And also the civic education, that is the I don't know whether I'm right. National Council for Civic Education, yes. Exactly. They also is their responsibility to talk to people so that they can know their franchise. They can know that this is their national duty. This is their right. This is their constitutional mandate for them to go out and vote. And all this effort, if you combine them together, with this that we are not in the Ramadan, I believe the turnout is going to be higher than the last election. Finally, before we will take a leave of you, generally looking at URR, it is a very big region. How optimistic are you when it comes to your campaign trail? Considering 2 weeks is what you have to campaign. How do you intend to cover the land space, the available people in the various remote villages to disseminate the idea of your candidate? Well, as far as we are concerned, our intention is we are going to do our district campaign itineraries. So this district campaign itinerary is going to be submitted to our regional offices. And then the candidate and the central campaign team is going to work on it to see which day are they going to, maybe for example in Tumanna, which day are they going to, which day and which time are they going to Kimara. So they are going to fix themselves with the district campaign itinerary. With this, you will see that our local campaign team are going to be going out every day and night to campaign. Wherever the candidate is sought to reach out, you will see that the local campaign team is going to fill in. Therefore, you're working with 2 campaign teams. You have the regional campaign team, which is actually being headed by the main campaign team, but you also have a local campaign team. Then you are optimistic. Would you think people will vote for your candidate if he cannot reach to their areas? Only the local campaign team are the ones that are able to reach to them. Yes. Are you hopeful that people will vote for your candidate if he couldn't reach some of those people, but only the local campaign team reaches to them? No, yes, of course. You know the thing is, even the people in URR or even the people in the government, everybody knows that the time given, the time allocated by the ICE is too small for the candidate to go all the communities in URR. So therefore, of course, it has to be strategized. And the best way to strategize is to create some local campaign team. Then of course, the language that the candidate is going to speak is the same language that this local organizing committee, this local campaign team is going to also speak. So you will see that sometimes it's important for the candidate to physically get to somewhere, but also what is more important is the message. And if the candidate gives the message, yes, it's important, but his local team also, if becomes message, I think it is equally okay with them. Will be equally okay with them. Can you share with us 3 priorities areas for your candidate, if elected, that the people of URR will benefit within the first 4 years, and after that we will hand you over back to Maria Madam? Can you get that back? I didn't get that right. Can you share with us 3 priority areas for your candidate, if elected, that the people of URR will benefit from for the next 4 years? For the past year, the council has been suffering. How? Because we have been suffering. Yes. How? Because we are lacking. We lack a good leadership, and also because it is the leader that need to give the followers a sense of direction. And you see that the first target of this chairman is to create a sense of direction. First of all, he is going to embark on what we call capacity assessment. He has to know who is fit for what in the council. Then thereon, he will be able to work on something what we call capacity building. Then thereon, the work will continue like that. And if
area. We hand you over back to Maria Madam. Yeah, thank you so much. We will get back to you after your candidate submit his papers. Hello? I said we will get back to you. Thank you so much for your time. We will get back to you after your candidate submit his papers. I am not getting you right. Can you please repeat that? All right, thank you so much. Thank you for so your much. time. We will get back to you when your candidate submits his credentials to the IEC. Okay, thank you very much. And I wish you find me celebrating his victory. Thank you All right, very thank much. you so much. And gis naa ne daal ñii di waa Basse ñu ngi hopeful waa NPP ñu ngi hopeful the seen candidate bi dina win waaye tamit when it comes to crowd we are talking about crowd, so let's talk about crowd today. ñoom Basse when it comes to crowd ñoom tamit mun nañoo pull out crowd de. No, we can see the videos, and then the videos we are seeing, if we want to measure the success of nomination based on crowd, we would say it is a successful one. But like I said, for me, what decides a successful nomination is after submission of credentials, after submission of the person's papers. The outcome from the IEC is what is a successful. Exactly. And I've given example during the last councillor election. I don't want to continue reiterating that times with that number. But the nature of our understanding of politics, it will take us a decade or more to actually eliminate people from that idea to another idea, simply because I will take an example of the PDOIS. They disseminate information, but people said they keep using Land Rovers or few individuals to go down to communities and disseminate information. So people also who are in the receiving end are more interested in the ambient than the information that they're giving. So for that being the case, understanding that, a good number of people that you are seeing here don't even know the manifesto of Mohammed as a candidate. They don't even know what are his priorities areas, and that is why the person that we've communicated with through our correspondent is also listing 3 of the priority areas. But I'm telling you, even number 1 that he highlighted is the number 1 priority. That is the issue of assessment for capacity building. There are people in this group. There are people even following him. Probably they were behind the pickups. They don't even know that. So what that is telling you is people are not supporting based on manifesto. People are not supporting based on programs and policies. But people are supporting based on colors or relationship. And money. Parce que politicians. Yeah, from Nabota Misela Boka. But honestly, I keep saying this. If we understand the role of politicians when it comes to soliciting for seats, it's just like I coming to solicit for a house help in your compound. And I said, I will give you money for you to appoint me to be your house help. Something must click in your mind. What is his or her, what is her interest or what is his interest? Simply because, why will I pay you to appoint me? Something else. So if candidates are giving money for people, I'm not even looking at the inducive component of it as not a best practice when it comes to elections. But would Gambians begin to think outside the box to say, why are you giving us money now for us to put you in office? More specifically for people that had actually gone for a second time. The monies that you're giving now, why didn't you give it before? These are important issues that people need to look at. But until and unless we differentiate state's interest over personal interest, we will find it difficult, Mariama. Also, we were discussing something prior, and I really want to throw light on this. That is an appointive position and elective position are totally different. When someone is seeking for appointment, and then the person is appointed, more specifically within the executive, there are no requirement, even wherein you are a dual citizen, to renounce one of your citizenship. And that is why you can get ministers who are dual citizens. But you cannot get a National Assembly member to be a dual citizen. You cannot get a chairman or a mayor to be a dual citizen. Why is that so? Because the position is elective. So these are things that we need to understand, and that is the same parameters. Why is it so when it comes to a sitting minister and a sitting National Assembly member? That is the difference. So these are things that we need to actually diffuse for the benefit of people to understand. The other issue is like Seydou highlighted.
It is happening in other countries. It's no longer happening in the Gambia. It was happening in the Gambia. That is why you have in those days Honorable O.J. Jallow being a minister for agriculture, but also being a National Assembly for the people of Serekunda. But then we were not using the separation powers of governance that we are using today. And for me, these are some of the things that we can celebrate in the Second Republic, in the first government. Why? It's because they have actually understood some of these problems and where they can lead us to. If I'm a National Assembly member, my job is to do the checks and balance. Of who? Of the executive. A sitting minister is a member of the executive. Now, if I am coming to present as a National Assembly member, who am I going to face? My colleague ministers. Who are my colleague National Assembly members? Because some of them, they will be ministers and at the same time being at the National Assembly. So if you scrutinize me like in a way that I cannot escape, remember your turn will come. Of course. So that shows us that for me, these are things that we can celebrate. In those days, the Interior Minister of the Gambia is the person who presides over election matters. Now we have a commission that is entirely and independently responsible for election matters and is headed by a chairman who cannot be a minister or be other issues, and it's the same thing that is also available when it comes to the judiciary. So these are issues that people need to understand. However, is it something that is in the best interest? I would say politically it may be in the best interest of the political parties, but is it in the best interest of the people that choose him? It may be a yes or a no. Why it may be a yes? Because if you think you need that position, you put up a winning candidate that you are optimistic that can win. A no, why? It's because the ministry or the position that you're coming from, by the time you leave, there might be a possibility of a vacuum. Because the one any person who comes and assumes position would actually want to do some restructuring where necessary. And your priorities might not be that person's priorities, and your priorities has already been flowing in a pattern. So if that person's come and had different priorities, that person many a times will bring his or her priorities over your priorities, and then they will lose that pattern. And that is where I have observation on when it comes to the NPP candidate for the Kanifing municipality. Okay, so let's go back to Basse, Mr. Kamara. You had that he mentioned like they have two campaign teams. I mean, is that necessary? Like it is. It is necessary. URR is too big. URR is too big, and it is also, there are certain areas that are hard to reach. And this is why even those in the teaching. But will that not have an impact? Because you know, some people come ñeneen they bëgg a gis candidate bi ci bopam mu ñëwal bopam campagneal bopam. Understand? Waaye soo yónnee ñeneen comme surtout comme like when it comes to rural Gambia comme ñeneen ni luñ gis loolu lañ gom de. Su la gisu dañoo teg ne comme da nga nekk di laaxu yee nii. Wow, the local campaign team. I think we will get back to that. Okay. We have Mbaye Kor on the line. Hello, Mbaye. Hello, Mariama. Yes, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Can you hear me? Yeah, I'm hearing you. Okay, can you just tell us where you are right now? Presently, I'm at Bilkama, West Coast of the IEC door. Okay, what can you tell us regarding the nomination of CDC today? Yes, for this nomination, it went successfully. Okay. He was accompanied by his wife and a high-powered delegation of the National People's Party. Which among them are, Honorable Sila, Honorable Demba Sabali, and the West Coast Governor. And also he was welcomed and conveyed by the present Bilkama Area Council Chairman, Siriso Sonko. So have you submitted all the required documents? Sorry, say again? I said, have you submitted all the required documents? Well, because, the nomination, as I said, for him, it went normal, it went fine. As I consult the IEC, what I was told by them is that, all the required documents and the criteria, including the asset declaration, and to sign a document that shows a failure to control their party militants or their supporters of not preaching peace. Any action that may take can lead to the suspension of the candidate. Okay. All those documents were signed, and the nomination went smoothly, and he also had a huge turnout towards the nomination day.
Okay. Has CD spoke to the media? Okay. Has he spoke to reporters after being, after submitting his credentials? Yes, spoke to him, the NPP candidate himself, Siri Site. Okay. But he also said, considering the turnout of the crowd, he already declared himself as the winner. Okay. He said for him, he have the muscle and the experienced people behind his side, who is the President Birkama Area Council Chairman Tripo Soko, whose fan base will give him the support, and whom he is going to rely on to make sure if he is elected, he will listen to his advice as an experienced area council chairman to make sure he moves the Birkama Area Council further. I also asked him this question that, based on the Local Government Act of 2002, it mandates the Birkama Area Council to administer its area and to feed and provide the welfare of people living within the area. And I asked him how so is he to implement that mandate. He said to me he is to implement that mandate based on the mandate that the Local Government Act said, and he will have the backing of the governor, and the NPP also will give him the financial muscle to an extent that anything that is required, he will make sure he achieves it if he is elected. Okay. So, through your observation, do you think like CD has the, chance of winning considering the guy he is contesting with? Two, he is contesting with Amejite, and of course, yes, four of them, but then the main ones are Yankuba Dabo of UDP and Amejite Independent, who happens to, be an NPP, runaway NPP. And also I can see Dr. Sise over there. Is Dr. Sise there? Yes, I asked the candidate, the NPP candidate who is serious. I have told him this is going to be the most complicated chairmanship and mayoralship election since the divorce and the split of the coalition party in 2016. But he said, that is not a threat to him. That is nothing to him. The presidential election have displayed how mighty and big NPP party is. He said NPP knows that they only have the Birkama Area Council chairmanship to grab to make sure West Coast reach to their standard. West Coast will dance to their tune as their drums are beating. So therefore he said no matter how number of candidates he have to contest with, come May 26 will be his. Okay, apart from that, what can you tell us regarding, the atmosphere there? The nomination was peaceful, and kudos to the security personnel also on the ground, because they were professional to make sure also they were polite, they were professional of talking with the crowd, enlightening them the reasons of the demarcation, because there is a barrier that they create, let's say 20 meters prior before the main IEC gate, to avoid the disturbance if the candidate is being questioned or if his paper are being scrutinized by the IEC people, which the public adhere to, and they give them that following area, which is a bigger space for them to enjoy their razzmatazz ambient supporters, which they were focusing on more. The candidate walked majestically inside, and when he was also being nominated, he walked also majestically to join the crowd and go with them home. Why does it take so long for him to be nominated? Because I understand he was supposed to be there by 9, but it's after 12 now. What happened? What time did he arrive there? Yes, according to my watch, the NPP candidate arrived at the start place at 17 minutes after 9 o'clock. When I look at the time and I first wait up to 9:45, I haven't seen him down from his vehicle, other than his vehicle been surrounded by his own private security. I went and engaged the IEC people that based on the timetable we are given as journalists and media personnel, the NPP candidate should commence his nomination from 9 to 10. And now he still have 15 minutes to cover. But when we approached the candidate, what he told us was, they are waiting, or him personally is also waiting for his supporters to come. The candidate was there 1 hour prior before his supporters were on the ground. Okay, so he was waiting for his supporters to be there so he can, get to the IC. Yes, exactly. It is the supporters that keep him there. This is why he could not go in time at the IEC. But when the supporters came, we've seen to it that the IEC personnel and the security personnel consoled him to come down. He was down and been welcomed by Trifon Songo, who conveyed him with the high-power delegation to the IEC premises. Do you think that's right? Considering that this is time. 9 to 10, and then you sit in your car waiting for your supporters. Do you think that's necessary?
Yes, I've asked the same question. Saying that considering the fact that, NPP is the leading party and is the party of the government of the day, and if they are adhering to laws, or what impact is this going to be if another party come tomorrow or day after and they make the same thing of the same act of the candidate coming prior before the supporters, while the candidate will still be seated inside the vehicle to request the arrival of his or her supporters. What I was assured by the IEC is they are independent body and they are going to treat all candidates equally. What rule to one is rule for all. All right, thank you so much. That was Mbai Korde. Thank you so much for that update, Mbai. Thank you very much. That was our reporter Mbai Korde at Brikama. So, Said, naka nga jàngatee lii di Sidi Cissé mu teel a dem toog di xaar mbooloo yam bi. waaw first thing lu ma njëkk a rafetlu ci moom mooy toogut këram di xaar crowd bi waaye dem na ba IEC leer na IEC ne moom candidate bi mu ngi foofu so lépp lu mënoon a xew ci ground bi rek même bu fekkoon ne IEC dañ am pour samoon ko sax ne ko time bi su weesoo duñ accept sam nomination dina am time pour dugga ci IEC bureau bi su ko defee mu def nomination am it's a very wise move from Sidi Cissé waaye toog na ci biir moto bi nanguta waaca maybe he communicated to IEC waxtaan ak ñoom ba ñu am nangutoone mun nañ koo yokkal li nga xamante ne mooy time am for nomination waaye gis nañ right now def nañ nomination bi ba léegi jébbal na IEC ay kayitam te gis nañ ne tamit crowd bi génn si nañ although am na division bu am West Coast region when it comes to NPP because wax nga ko fi sànqa ne Amat Jite doomu NPP la bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo sos parti bi ci biir réew mi te gis nañ taxawaay bi nga xamante tamit amoon na ko during the presidential election pour make sure ne Gambians will really elect président Adama Barrow pour mu continuer waat jiite réew mi waaye dem nañ ba ci bés bi nga xamante ne ni mooy seen primary si ñu gis ne réeroo bi foofu la amee di wane ne ci ngom bi dañ ko dajji yéey ko waruñ koo dajji yéey ko and all sort of things waaye at the end of the day gis nañ ne dañ am pour ootewaat pour ñu ñëw def li nga xamante ne moom moo nekk another round of voting so si ñaareeli round boobu noonu Amat Jite moom nangu see bokk wane na ne moom bokkut ci li nga xamante ne mooy votes yooyu so loolu moo waral mu beddeeku doon li nga xamante ne mooy independent candidate loolu moo waral ñu bari yaakaar nañ ne dina am votes yoo xamante ne ni votes ci NPP la yi moo jël ci loxo Sidi waaye still Sidi benn tey am na grounds foofu ca West Coast region lu tax ma wax loolu mooy ne benn parti bi ñoo ko sampate ruling party la ñaareel bi mooy am na di backing of the incumbent mooy di current chairperson of the Brikama Area Council te ñetteel bi tamit mooy doomu West Coast la is a native of Burfoot so loolu yëpp combine together mun na tax mu am some of these votes in West Coast region waaye it will be a very tough battle for Sidi because soo seetee Sidi nga seet Ahmed Jite nga seet UDP seen candidate bi di Yankuba Dabo so da nga gis ne dafa nekk a battle ground boo xamante ne ni dafa difficult trop pour Sidi war a mun a penetrate so easily although nag dafa nekk ci diggante ñetti candidate ci li mu di Sidi Amat Jite ak ki nga xamante ne moom moo nekk Yankuba Dabo waaye fooguloo ne comme like NPP seen move bii nii dina leen sonal because soo seetluwee Amat Jite moo gën a popular kii di Sidi Cissé if I can put it that way si fële di West Coast region because ñu bari ànd tamit comme NPP seen boppa most of their members ànduñ ak lii di NPP ñoom seen boppa luñ def ñu bari soo da ngaa gis ne votes yi dañoo xaajoo ñële dinañ dem Amat Jite ñi ne dem Sidi waaye tamit buñ fàtte ne comme like UDP fële basi UDP la mun nañ ko wax even though he has the backing of the incumbent bi ñun yëpp gis nañ recently what is happening ñëpp ñu ngi ko sërif nii sërif lele sërif liggéeyut deful lii te waa West Coast ñoo nekk di wax loolu soo fooguloo ne comme like movie NPP bi nii dina leen affect waaw Mariama dëgg la it's a base for UDP waaye soo seetee élection ni réew mi ci élection yu mujj yi nga xamante ne def nañ ko looking at the presidential election di nga gis ne NPP dañ perform
dañ perform so well at West Coast region ñu perform tamit KMC waaye performance boobu moom lañ mënta repeat ci parliamentary election bi mënuñ koo repeat ci councillorship election bi so am na lu tax mënuñoo repeat seen performance yooyu benn contributing factor mooy low voter turnout bi léegi dañu war a seet waaye di low voter turnout lan moo tax nit ñi nangu ñoo génn sànni si karta ñaareel bi mooy di way de select their candidates loolu tamit nekk na factors yoo xamante ne nii sonal na leen ci election bi muy parliamentary election bi ak si councillorship election bi te gis naa most of their supporters most of their prominent figures most of their executive members ñu ngi wax ne they know what was their problem during the parliamentary election and the councillorship election why they are ready to rectify that problem that mistake pour ñu defaraat ko ak yooyu so on so xam nañ seen problème they've learned from their mistakes duñ nangu loolu dalaat leen ci mayoral election bi waaye loolu su fekkee ne xam nañ bu baax a baax lu war a results yooyu noonu I believe they are repeating the same thing in West Coast region maybe mun nañoo wax ne KMC moom amuñ fi problème boobu noonu because KMC benn candidate dañ fi am ku doon xëccoo ak moom muy Moustapha Touré dem na endorse ki nga xamante ne moom mooy honorable Bakary Badji so amuñ problème fii ci KMC likewise yeneen regions yi nga xamante ne ñu ngi waaye West Coast the same problème bu tax ba mënuñoo performance bu ñu am ci presidential election si moo tax performuñ ko tamit ci parliamentary bi ak si council moom moo repeat boppam because independent candidates si ñoo dee ñëw wane ne injustice moom moo am ci process bi ci primary si loolu moo tax ñoom tamit ñoo nekk candidate suñ nekkee candidate nga gis dañ dee am votes dañ dee pool of votes si parliamentary bi gis nañ ko te loolu daf dee sonal gaay daf dee sonal seen candidate si because man dama gëm ne loo gis waxtaan daf si am solo waroon nañoo waxtaan ñu am benn baat fexe ba gis ne dañuy am benn candidate because man yaakaar naa ne bu fekkee ne ñu ngi xëccoo West Coast region it's not for the candidates nekkul pour candidate not for the interest of the candidates but for the interest of the people that are living in West Coast for the interest of the political party because ñoom ñoo nekk di ruling party war nañoo fexe ñu put all hands together pour ñu win West Coast region waaye suñu demee ñu am ay malpractices yoo xamante ne nii ñeena ñu ngee jooy ne am na ci process bi ba waral na génn nañ ànd nañ ak kii di Amat Jiite loolu am na lu moo def ci seen campagne bi am na lu moo def ci élection si because lum néew lum bon foog mu am votes yoo xamante ne nii votes si NPP la yuy dem ci Amat Jiite loolu kenn mënu koo bañ même su dee 5 votes la sax 5 votes yooyu noonu mun nañoo count at the end of the day léegi lu tax for exemple bu fekkee ne compté nañ votes yi ñu gis ne for example kii di Yankuba Dabo win na waaye lim winee let's say 50 votes la wala 1000 votes ñu gis ne Amat Jiite am na votes yu bëri yoo xamante thousands of votes yoo xamante ne am na te mu leer leen ne am na votes yu bëri yoo xamante ne am na ko ci votes si NPP yi la loolu it doesn't tell well so dama yaakaar ne dina am loo xamante ne dina ko def ci election bi ci ki nga xamante ne moom mooy Sirif because Amat tamit dafa am point boo xamante ne ni moom la bëgg a proof foofu ca diwaanu West Coast region waaye tamit let's not forget this is the ruling party te am nañ the backing of the incumbent so it's going to be a very tough election Mariama. Okay, thank you so much Seydou sa kàddu yi rafet nañ so fanaa ñu ngi amee call fele di CRR Bas well ndax call la ay noonu mu ngi wax ne gars yi ñu control room ñu check ko kon waa control room mun ngeen ñoo seetal waa CRR ñu xool so balaa ñoo get into loolu rek yow tamit naka nga jàngatee lii di nomination ni kii di Sidi Cissé bi teel na moo dem waaye teelu ta jongante ak ñi di AIC waaw mooy Alia li ma doon wax rek ne ñun jot nañ reliable information xibaar yu wér te wóor ne candidate si NPP def nañ li nga xam ne moom mooy négociation one ndax IEC realize nañ ne time buñ joxe is not suitable ndax du loolu ñoom ñoo xam but ñun am nañ reliable information ne nangutoo nañ ak li nga xam ne moom mooy IEC ba li nga xamante ne moom mooy benn waxtu ñun am nañu information boobu very reliable information. ok waaye fooguloo ne comme tamit is important su fekkee ne dañ am nangutoo boobu noonu IEC wala ñoom seen bopp ñu inform public bi ne ok ñun lii lañ waxtaan ak IEC. so time bi nii la ñoo génna. no but even is it the best practice sa man foofu laa njëkk a nekk di waxee sax because gis nga dafa am li nga xam ne léegi nii la nga koo laajte suñ naataango bu noonu mbay koor mooy ëllëg ak si biir keneen mun naa blatantly def loolu te xëj na MPP they might be lucky because amut kuy ñëw but tey jii su fekkee ne after yow keneen mu ngi war a ñëw nga ñëw sampa li nga xamante ne moom mooy sentenda
deliberately xaar seen nit ñi wala nga toog even seen nit ki mu ngi ci biir ñu pare ñu bañ a génna loolu dina tax ba ëllëg ak si biir keneen ku war a ñëw dafa am delay and gis nañ ko in 2018 gis nañ ko in li nga xamante ne moom mooy 2021 we were there on the ground at IEC main office bi gisuma ko ci li nga xam ne moom mooy 2022 so I cannot say it but 2018 ak 2021 gis nañ ko so loolu noonu léegi-léegi lim lay asi mooy the environment becomes so charged moo dee tax léegi-léegi nit ñi feel ne dafa am kuñ xetta sartaam dafa am kuñ jaay doole te foog naa ne as the name implies independent electoral commission war nañoo mun a strategize pour avoid such issues naka la ñoo mun a strategize pour avoid such issues mooy ne li ko jar rek a ko jar dafa am yi nga xamante ne soo leen tuddee either as individuals or as political parties daf laa leer ne dinañ pull a crowd coming to ñoom li nga xam ne moom lañ wax in li nga xamante ne moom mooy Banjul gis nañ loolu léegi ni Saïdou mu ngi ko mention with KM PPP dafa bokk ci coalition bi waaye PPP dafa taxawaloon am li nga xam ne mooy an aspiring candidate NPP am li nga xam ne moom mooy an aspiring candidate buñ demee ba mu leen leer ne amaana loolu su amee du leen favor dem nañ waxtaan nañ and gis nañ results def nañ a merger and then ñu ngi continuer with li nga xamante ne moom mooy candidate yi NPP bi suñ ko mënee def with a member of another political party gisuma ci analysis from an analytic point of view lii war a tax mënuñ koo def ak seen doomi parti ndara mu nekk li nga xamante ne moom mooy one either incompetence ou li nga xam ne moom mooy rëy man de loolu mooy man suma gom-gom moo tax ma ne from an analytic point of view amaana am na li fa nekk li ma xamut waaye man suma jàngat noonu laa ko xoolee parce que soo ko mënee def ak ku boo nekkat doomi beneen parti war nga koo mun a def easier ak ki nga xamante ne moom mooy sa doomi parti su nekkee ñoom koo xamante ne taxawula na waaw because gis nañ ne Ahmed Jita has done a lot for NPP kenn mënu ko rule out not only sax from the campaign period establishment lu sanca NPP as a political party fragment la disgruntled la moom dafa bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan jógee ko from one point in li nga xamante ne moom mooy the wall to another point of the wall pour dox ko waaye dama gëmut on the issue of patronage based on def na loolu waaye interest political party dafa am solo because tey jii li ma dee wax mooy even if am na li nga xamante ne def na ko ba tax tànnuñ ko wala soppuñ ko waaye suñ xoolee potentiel sam ne su fekkee ne endorse na wala jël nañ ko dina add value waroon nañ ko mun a put in consideration and loolu dafa waroon na nekk way back before tey jii fu mu toll xam nga olof daf dee faral di wax ne su xar buggee doon kuy day weesu mbote xar nag su demee ba doon kuy mën a tuta nekk mbote firil ma loolu because non comme xar bu mag la ñoo ooyee li nga xamante ne moom mooy kuy xar bu ndaw la ñoo ooyee mbote xar bu mag su passé place mbote mooy su passé si position yi xale ba mu nekk mag mën a tuta delluwaat nekkaat xale and that is the situation that we have seen because lu xew mooy politics is a game a mind game is a game of ideas but it's also a game of resources am na ñi nga xamante ne division lañ dee xool ñu use loolu as an opportunity ñu dugal fa seen xaalis pour division boobu bu mu juboo amaat politics globally in the world léegi-léegi da nga dee finance nit ki nga xamante ne bokku leen political ideology bokku leen li nga xamante ne moom mooy political ambition bokku leen political party but li nga xamante ne moom mooy di political interest ngeen bokka bi nga xam ne benn la mooy ne man dama bëgg a falu kële dafa bëgg a falu mu leer ma ne kii mun naa wàññi ci lii tere kii mu falu ma jàppale ki nga xam ne moom mooy kii bugguma mu win te xam naa ne du win waaye dinaa ko jàppale pour mu wàññi ci kii pour man ma mun a falu so loolu noonu mooy li ñu dee def football ñu dee gis football ñu ko def si football field bi su la leeree ne mënuloo score waaye koo bokkal parti mun naa score nga jox ko ñu naan def diw moo assist so technical games yooyu noonu fu nekk la dee am and fu mu nekk nii béy wee na mbuus mënatuloo delloo waat Ahmed Jita regardless of ban offer boo ko mënti tegal si kaw suuf du ko nangoo jëlaat because am na li nga xamante ne moom mooy already commitment bi nga xam ne am na ko one ba two am na li nga xamante ne moom mooy insecurity bi nga xamante ne am na ko and that insecurity mooy ne su fiilee ne dañ ko atee ñaaka ak li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram because am nañ ko on a one to one si radio bi si Wake Up Gambia show bi at Star FM te loolu la wax mu ne moom ak jaar-jaar bi nga xam ne def na ko ak li nga xamante ne moom mooy in West Coast liggéey bu mu ci def gëm na ne am na li nga xamante ne moom mooy support base bi nga xamante ne
su winut dafa influence. Sure. so loolu ku la ko wax it means two camps lam nekk di sóoraale. either man or yeah. ma influence. Sure. te suma influence nobody can tell because every chairman am na doole bi nga xamante ne luñ ranga mayor bi pour nomination. and chairman bu nekk am na doole pour tànn juróomi nit. as di nga xamante ne noonu la mayor amee doole bi pour tànn juróomi nit. waxuma ndax dina nekk ay nominated candidate waaye mun naa influence kenn from team jiite ñu nominate ko. su fekkee ne loolu am na te loolu is a potential political move bi nga xamante ne mun naa nekk. ndax loolu lañ waxtaanee ndax waxtaanee wuñ ko allahu ahlam yàlla rek a xam waaye political analysis from a political point of view. all these things are possible. Yeah, so Fogulone come like NPP definitely a mistake by choosing, CDC over Ahmed Jita. Whether it is a mistake or not, lulu at party level ñom ñoko mëna address ñom ñoko mëna xam because what dëgg fa yalla lima dé wax moy political party bu win ak political party bu winut man dosuma problème man my best thing is may the best candidate win because just buñ démé ba tok fofu as a chairman legally ak by ethics of professionalism dañ wara liggéeyal gox bi dañ wara liggéeyal tunda bi dañ wara liggéeyal askan bi bot nekku political party bi su démé other way round nak lolu non lañ nekk di discourage na nit ñi ñu génn ci té buñ ko def why it doesn't matter pour man ko win why at NPP level nañ oté li nga xamantene mom moy sen gaay ñu waxtané té waxtaan di ma dé wax légui mu né bu légui mu xaat tuuti ñu waxante dëgg té yalla rek tax moy né problème sini si continuer di am the future of the party amana dina nuro yenen parti yi nga xamantene ñom lañ ko fay gis gis nga APRC liko xaj ñaar ñaka jubo la sure GDC liko jox tay from 25 councillor seat to 5 councillor seat ñaka jubo la te lolu lepp liko dé wara moy disgruntled ak bédéku so yaakaare ne li mënuma dem even in the villages ñun ñep suñ bokkon ben kër gu mag ki fil ne munta dem mo bédi génné ci kër gi fence génné bunti këram su yagge ñu ci diga duñ am bunti kër and these are issues nga xamne war nañ ko mëna bay help from now a political party that was born in 2019 it is too early pour ñi wara mëna gis li and it's not only with GT last councillorship election in Kanifing ñaari nit ñu dem primaries kenn lose primaries bi kenn ki dem taxaw independent they divide the pools and it went in the opposite side so bolé ñom ñaar sen vote si they have li nga xamantene mom moy higher votes than ki nga xamne mom moy win but IEC lan lañu compter moy ko am the highest votes not a combination of so bolé bi ak bi lan lañu am so lolu nonu waron yaakar nañu waron sé jangé ba paré tamit politically su fekkee ne bëgg nañu continuer di grow as a political party war nañu génné li nga xamantene mom moy eye service campaign ñu def li nga xamantene mom moy actual campaign penetrate li nga xamantene mom moy the minds of people and not be li nga xamantene mom moy tayji suñu waré génna ñu né nañ dem for example Ibotown duma génna suma léré né social media bi ñëw na fofu ma ñëw ci boori jumaa Ibotown grand few interviews ba paré ma dem ñibi and we've seen all those issues and the elect activity dafa am jeexital dafa am some reactions and until they address that they will pay the price we will be here or anywhere wherever to talk about it or others will be in different platforms to talk about it but politically dañ wara mëna bay xel political party bi amagut even li nga xamantene mom moy 4 years bu correct su bédé ko di commencer di am at that magnitude is it leadership is it li nga xamantene mom moy commitment they need to find out de luñu wara sétal bu baaxa bala fona dinañ jël a short break suñ délo sé dañen daldi gëna yaatal waxtaan bi and then we will have our other correspondents across the country.
Welcome back after the short break. We are back. So right now dañoo daal di dem fële di CRR pour waxtaan ak suñu kii di collègue ku fa nekk pour wax ñu updates yoo xamante ne jot naa xew foofu noonu. So Bas mun nga ñoo jàppale rek establish connection with him. Wow, ñu xool bara koko di duga in Central River region am nga is the only region bi nga xamantene benn region la but ñaari administrative areas la am mooy li nga xamantene moom mooy Kawur li nga xamantene moom mooy Janjanbureh di Kuntawur ak li nga xam ne moom mooy Janjanbureh because soo ko xoolee CRR dafa rëy but also it's been divided and then moo tax some of us ñi nga xamante ne ñuy yàgga nekk si di field of activism before dem di dugga si mooy dañ yàgga góom ne di wéy li nga xam ne moom mooy suñ region si nuñ ko démarqué lu ñu war a mun a xoolaat la te expecté nañ ne li nga xam ne moom mooy nguur gi waroon na koo mun a bàyyi xel because nguur gu ñëw campagne in the agenda of reforms te reform su mu am foog nga create li nga xamante ne moom mooy certain areas ñu mun a manage seen like raise seen own resources and manage it locally loolu dina leen dimbale trop su fekkee ne dem am nañ ko rek ñu bàyyi ko. Hello Jibril. Hello, welcome to the program. Hello, yes, I can hear you. Jibril, can you hear me? Yeah, I'm hearing you, but the network is a bit bad, but I'm okay, yeah. you, yes? We can hear you. Good afternoon and welcome to the program. Thank you very much for having me. I mean, can you just tell us where you are right now? Because I understand you're in CRR, but can you tell us the place you are? Yeah, I am presently at the IEC regional head office in Janjanbureh, where NPP are filing in their credentials for nomination for the two councils, that is Janjanbureh Area Council and Kuntaur Area Council, respectively. Okay, can you tell us what is happening right now? Have they, submitted their papers or? Yeah, the environment is very crowded. Both two candidates are accompanied by huge crowds. The candidate for Kuntaur Area Council, Mr. Sehu Jawara, who is called the incumbent chairman, comes in with a lot of supporters from the northern part of CRR, who accompanied him to the IEC office, while Suleiman Tawane, the NPP candidate for Janjanbureh Area Council, also comes with a large crowd. So the euphoria and the ambience is very high on the ground. I mean, have they submitted their papers to the IEC or not? Yes, as we are speaking, the first candidate to submit his credentials was Mr. Sehu Jawara, who filed his nomination papers, and after doing so, we were opportune for him to have some words with the media houses present. Okay, can you share them with us, please? Sorry? I said, can you share with us, please, what he told the reporters after, submitting his papers to the IEC? Can you come back in? What can you remember among what he told the media house? Hello? Are there any words that you can remember in what he told the media house? Yes, some of the things that he told us was that what motivated him to seek for his second term in office is that he has started some projects that he wanted to complete, and most notably among the projects he highlighted the sugarcane project, sugar factory project that he wanted to initiate in CRR North. Yeah, he talked about that one. That is Sehu Jawara. Did he highlight whether he was optimistic of winning? Yeah, a question of that nature was put to him. How did he get his chances of winning? So he is definitely very optimistic because he cited an example for the past local government election, that is the councilor elections. Okay. Out of the 10 wards in CRR North, all the 7 were clearly won by the NPP. So he used that as an example that
he is definitely a sort of victim. Yes, he is very optimistic. Did he also talk about the low voter turnout during the last councillor election? If yes, what did he say? Sorry? Did he talk about the low voter turnout during the last councillor elections? If yes, what did he say? No, yeah. No, that was not race. Low voter turnout. It was not race. But I think it's a concern, yeah, because. But maybe also looking at the time the election was conducted, it was during the holy month of Ramadan. Maybe that could be a factor. But it was not race. Generally, what other issues did you observe that you will want to share with us? Yeah, generally the crowd maybe because of they are the ruling party, they pull out a huge crowd. Both candidates from the north and the south came with a large number of supporters. And in the other bank of the river, that is those coming from the north, like hundreds of supporters assembled at the terminal, waiting for the candidate to return from filing his credentials. As we are speaking, they are heading to the ferry for crossing over to the other bank, where they will be having a meeting and a lunch will be served at one of the NPP chairmen in the north. Considering what you are saying, it means the euphoria, the razzmatazz, and the ambient is something that they have actually pulled. Do you believe that can actually, on your own observation, could that be translated to votes? Can you comment again? I said the euphoria, the razzmatazz, the environment, the ambient. Yes. Do you believe it can actually be converted to votes? Because we've seen times without number, candidates gathering people that are under the age of voting. In 2021, we have read a report that was observed by the UNICEF that there were children have been included in politics. Are similar issues not happening there? The network is fluctuating. I'm not getting your question. Okay, we thank you very much. Yeah, thank you so much for your time, Mr. Dem. Oh, you're welcome. Thank you so very much. Thank you. So, Bas, if we can just get our Sane, who is in the capital city, of course, in Banjul, so we can also talk to her about the nomination process in there. That was Jibril Dem in CRR giving us that update there. Saidou naka nga jàngatee loolu bara ñoo am ki nga xamante ne moom mooy Awa Sané Banjul wax na lu am solo but read nañ report bi nga xamante ne UNICEF wax nañ ko xam naa ne mënutoon a jot a leeral foofu ndax xale yi fa waaye ba léegi ñu ngi ko gis ci ay elections dañoo gis ay xale yu ndaw yi nga xamante ne amaguñ voting age bi just by looking but ñeneen ñi sa daf laa leer ne amuñ ko because xam nga leen but funnily enough da ngaa gis ñu solal leen t-shirts put them behind the pickups ñu bokk ci hunting games yi. We having Awa Sane on the line. Hello, Awa. Hello, Awa, can you hear me? Hello, Awa. Hello. Can you hear me? Yes, you are live. Okay. Okay, Amika, what can you tell us about the nomination in Banjul today? Okay, first of all, I would say it was peaceful because there was security there. And those people who were the sympathizers who also accompanied Ibu Fai were also calm and everything was peaceful. He presented his credentials to the IEC returning officer, who is Suleiman Juf, and what they told him was that they advised him to maintain peace during the campaign, and they accepted his credentials. All they said is they would give him food to go over his documents, and they would get back to him. Okay, so you're saying he submitted all the required documents? Hello? I said, are you saying he submitted all the required documents? Sorry, I'm not getting. Did he submitted all the required documents? Yes, they went through his documents, and the
all the requirements to participate in the upcoming mayoral election, which will take place on the 20th of this month. Okay, so after tendering his, nomination documents, did he speak to the media? If yes, what did he say? Yes. I have a full interview with him. Okay. A full interview, and he said the bank unions have to give him the chance to do what he can. Hello? Yes, I can hear you. Continue. Okay, yeah. He said the bank unions have to give him the chance to do what he can. He said he has a big thing to do for his distribution Banjul, and he can only do that when he elected before office. I mean, how optimistic is he of winning this election? Yes, pardon? I said, how optimistic is he of winning these elections when, he gets the final approval from the IEC? Yeah, he said he participated. This is not his first time to participate for the election, but he said he's optimistic that he will win this election. I mean, when it comes to crowd, because we have seen all the, aspiring candidates submitting their nomination with, a huge crowd. How about the crowd? How will you assess the crowd there? Yeah, the crowd wasn't that huge, but it's not small as well. So the crowd was calm, and there were not many people though, but yeah. But I mean, apart from that, what can you tell us about the, nominations today over there? What else can you tell us? Pardon? I mean, what else can you tell us about the nomination today in Banjul? The time. What else? What else can you tell us? I guess the network is not clear. Okay. Thank you very much. So much, Awa, for your time. Thank you so much for that update. Okay. Yes, Kausu, ñoko dégandor. Masha Allah, lii la li nga xamantene moom mooy media house munal li nga xamantene moom mooy réewam, but lii la media house tamit munal li nga xamantene moom mooy askanam. In the sense ne ñëpp mënuñoo dem fekkee li nga xam ne moom mooy nomination si ñu ne leen toog leen seen kër yi and stay safe. We will go out, we will get you li nga xamante ne moom mooy a nationwide coverage, and then foo munti toll ci li nga xam ne moom mooy ci biir réew mi di nga ko déggee at your own comfort zone. Loolu lañ ci mën, but fuñ jaar jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñooy di security apparatus ci kaaraange gi. Gannaaw boobu ñu gërëm li nga xam ne moom mooy suñu ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi seen soxla yi teel a jóg. ñu xam ne tey ak lim nekk dimanche they owe it to the people, but they also owe it to li nga xamante ne moom mooy the nation. ñu génn ci suba teel dem teewee foofu noonu. Ñun amuñ opportunity bi nga xamante ne politiciens yi am nañ ko pour négocier. So our assumption suñ gom-gom mooy ne 9 o'clock la moo start. ñu génn ci liggéeyukaay as early as we could and as early as we did ñu teew foofu noonu ba jamono bi ñu nekk foofu loolu li ko wane rek mooy bugg a sa réew rek la. So li ma nga xamante ne bugg naa ko observe ci général li nga xam ne moom mooy process bi tey di ba pare dig askan bi ne ëllëg incha allah dinañ fi teewaat for similar proceedings mooy ne dina am solo trop pour ñu bàyyi xel ci yi nga xamante ne moom mooy politiciens yi seen information. Am na ñi nga xamante ne even su fekkee ne 2020 wala 2036 election sax ñoom decide nañ ko ñëw votal ba pare. It doesn't matter who waaye xam nañ ne ñoom decide nañ ñoom ku ñëw votal ba pare. And réew du doywee noonu réew dafa demee ci li nga xamante ne moom mooy programme policies and ideas. Tey jii bëri na li nga xamante ne moom mooy situation suñu waroon a mun a am in our local governments amuñ ko ba tax na ndaw ñi dañ génn dem ci bitim réew. suñ waajur yi teggiwaat seen teggi jàppale ko ndaw yooyu noonu pour ñu dem ñi meekuñ ko te li ko waral mooy the way we choose our leaders. Benn time ma ngi doon read benn report ne number of aid ci nga xamante ne Gambia mu ngi ko doon receive ba léegi mu ngi continuer di ko receive. Ma ngi doon xool ci study boobu noonu report boobu noonu mu ngi doon xool li nga xamante ne moom mooy from 2007 ba li nga xamante ne moom mooy
no 2008 rather ba 2019 it was 2008 to 2019 luñ am ci njàppandal ma ne la lii de su fekkoon ne dañ ko dugaloon ci réew mi ci intérêt ci réew mi benn xale bu ndaw benn waxambaane bu am jom warut a taxawaalu wala mu génn naan dafa bëgg a tukki nekkul dafa tukki ji pour saako ji xam-xam waaye dafa daw réewam wartoon a am so but li ko dee decide li ko dee waral mooy the way we choose our leaders and that is across the board ba councilor bi nga xamante ne sax moom lañ xeeb a ward councilor bokk na ci responsibilité mooy make bylaws su fekkee ne nit ki nga xamante ne war naa mun a toog ci council bi defar loi bi nga xamante ne moom la ñoo jëlee yow sa naamo di ko dépense war naa mun a toog ci council bi defar loi bi nga xamante ne dinañ yokka yow sa naamo bi loolu du place bu ndaw kon jamono buñ ko tànn waruñ koo xeeb comme ni down to the National Assembly to the chairman down to the president waaye nag li ma dee wax saa yu nekk si jamono campagne loolu lay daanelee ku tànn njiiti yaa ma neex mu élifa la mu jox la élifi maa tey waaw olof yi nag dañ ko dee faral di war wala mag yi sax dañ ko dee faral di wax ñu ne képp ki nga xamante ne da nga yar sa kuy nga jàngal ko ndañ soo moytu yoo la ñëw ndeka ndañ soo see ñu ne nii koy di moom man sax akan naa moo kaniñu ko ngole kan foloo so loolu lu am solo la jaajëfal team bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekka from the marketing team parce que ñoom ñoo raise xaalis bi nga xamante ne moom lañ nekka di defee lii down to the technical team ñoom ñoo tax nit ñi di ñu dégga down to ki nga xamante ne moom mooy suñ boss bu ñaawut bi macha allah with the commitment Mariama dem di ki nga xamante ne moom mooy di host of the programme ak suma boss Saidou Camara that is thank you from me. Thank you so much. So Seydou yow tey naka nga jàngatee lii di nomination ni tey bi si luñ jot a dégg si suñu reporters si ak luñ jot a gis tey naka nga ko jàngatee daal. waaw thank you very much Mariama it's very important because yaakaar naa ne lii mooy njëriñi media house because ñëpp mënuñoo dem ci nomination ground bi te am na ñu bari ñoo xamante ne bëgg nañoo xam lan mooy xew ci nomination si ñu xam ndax candidate ci seen nomination si accept nañ ko am date and what are involved in the nominations ak yeneen yu ñu mel because soo bàyyee sa xel wax nañ fi waxtaan yu am solo am na yu bari yoo xamante ne xëj na nit ñi xamuñ ko woon waaye xam nañ ko mooy what are the requirements pour candidate bi wala aspiring candidate bi mu war a mun a bokk ci élection si ak yeneen yu ñu mel ak ba si crowd si nga xamante ne ñu ngi koy gis ak tamit xam nga anam bi nga xamante ne moom la ñuy campagne policy ak programme si ak yooyu noonu so it's very important ñaareel bi mooy liñ jàngatee tamit ci nomination yi mooy def nañ ko ci jaama ak salaam because that is the most important thing mooy ñu def ko si jaama because security moom is very important because ñu bari séentu woon nañ ne tamit jaama ji dina am li ko waral mooy nu affaire bi nekk di demee because always soo boolee ñaari political party rek kii bokk ci ruling party bi kale bokk ci opposition bi amaana su fekkee ne tase nañ on the same day loolu moo dee indi problème yu ni mel waaye loolu observe buñ ko tey and we are hoping to see the same thing tomorrow ne boobu tamit bu United Democratic Party bi dinañ ko def ci jàmm ak salaam at the end of the day ñu nominate def seen campagne yi in a very peaceful manner su ko defee lu si des ñu bàyyee ko electorate si ñoom li leen war rek mooy ñu ñëw ñu xamal electorate si li nekk ci seen agenda si seen policy and seen programme si lan moo tax ñu war a naa vote pour ñu jox leen place yi at the end of the day the rest you leave it to the electorate ñoom ñooy seet ñu decide kat la ñoo vote at the end of the day so it's a very very useful programme definitely ñu ngi sant gërëm ñëpp di sant gërëm ñu nekk ci ground bi because information suñu fi jot tamit ñoom ñoo ñu ko jox because ñun fii lañ nekk mënuñoo xam lan moo nekk ci ground bi so ñoom tamit they played a very important role in this programme di la jaajëfal yow sa bopp tamit ci host bi nga xamante ne tamit host nga programme bi di jaajëfal suma naataango di kaw subaa ji di jaajëfal tamit technical team bi because ñoom tamit su nekkutoon ak ñoom nit ñi duñ mën a toog fii seetaan ñu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy management ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm kaw su wax na ko dinañ continuer nu mel ci nominations days yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu kanam tomorrow we will be back here inshallah. Yeah, thank you so much guys. It's been a wonderful time with you guys. My boss, this is my ñaari boss yi. So thank you so much guys for watching, and I'm saying a big thank you to our team out there, the camera crew, the reporters, control room members, everyone. We are saying a big thank you, and of course our viewers, because without you guys we wouldn't have been here. Thank you so much for following us always on Star TV. We'll be back tomorrow inshallah. Tomorrow you do it in your house, so we'll be back as usual. Thank you so much for watching.